SREE Spoken English. This is Srinivas and this video number is 33. So friends, మీ అందరికి కూడా మీ పిల్లలందరికి కూడా ఈ హాలిడేస్ వేస్ట్ కాకుండా మనం పెట్టేటువంటి SREE Spoken English నుంచి వచ్చేటువంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సిరీస్ వీడియోస్ అన్ని కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో మీరందరూ కూడా క్రమం తప్పకుండా ప్రతి వీడియోని కూడా చిన్న నోట్స్ పెట్టుకొని నోట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత చిన్నగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ you have to improve your spoken English skills, and I give the assurance you definitely improve your fluency in English. Okay friends, in this video lesson we are going to discuss the usage of must, should. So friends, ఈ వీడియో లెసన్ లో మనందరం కూడా ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అంటే యూసేజ్ ఆఫ్ మస్ట్, షుడ్. ఈ మస్ట్, షుడ్ అనేటివి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మోడల్స్. ఈ మనం యాక్సిలరీ వర్బ్స్ లో లేదా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లో భాగమైనటువంటి 10 మోడల్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఈ 10 మోడల్స్ లో మస్ట్, షుడ్ ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో మనం ఈ రోజు వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెన్ షుడ్ వి యూజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్? అసలు మస్ట్, షుడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలండి? సో మనం తప్పనిసరిగా చేయవలసిన పనులకి ఈ మస్ట్, షుడ్ యూజ్ చేస్తాం. సో మస్ట్, షుడ్ ఆల్వేస్ బేస్ ఫామ్. ఆ బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఫాలోస్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. అంటే వర్బ్ 1 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకున్నాం కదండి. నౌ వీ కెన్ సీ ఇన్ వాట్ వేస్ వీ షుడ్ యూజ్ షుడ్. A should can be used to express duty, responsibility, advice, probability, expectation, and presumption, moral obligation, and a kind of mild command. Let us see for some beautiful examples for each one. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ వన్, let us see the first one. One should obey one's orders. It's a duty. Of course, should is indicates here the duty. And the second sentence, the rich should help the poor. In this sentence, would you expect? Yes, it is a expectation. It is an expectation. And we go for third one. You should obey your parents. Of course, it's a moral obligation. And fourth one, you should consult a doctor. Of course, it is an advice. Fifth one, you should find him in the playground. It's a probability. Next one, you should take care of your health. Of course, it's a responsibility. And should can be used in many ways, like, and we go for next one, they should be anxious about us. Of course, it's a presumption. And you should complete your work every day. Of course, it's a mild command. So friends, should అనేది ఈ 8 రకాలుగా కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో when should we use should not? Should not అనే దాన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే should not is used to express especially in prohibition and commands. Prohibition టైంలో అలా కమాండ్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, others should not enter into the office room. You should not go to there. Now we can take must. When should we use must? Basically, must is a defective verb. It has no past form. It is used to express present or future obligations. And when should we use? Must is used to express command, compulsion, or order. Example, soldiers must obey their superiors. All the teachers must attend the meeting. It is another example. Of course, in the second situation, must is also express moral duty or obligation. Example, we must respect our elders. And we can take another example, you must help poor students. You must help your friends in need. It is another beautiful example for must. So friends, let us we note and practice well to denote well to practice the should and must. Okay. And the third situation, the use of must not. Of course, it is in prohibition or emphatic advice. Example, students must not resort to copying, which means prohibition in exams. You must not miss the classes. It is an emphatic device. So friends,
Please note these important points and practice well. I hope, I strongly believe that this video is very much useful to you and it helps to